Когда человек чувствует себя уверенно, он может на 100% дать отпор любому человеку. Чувствуя силу мышц и силу мозга, можно вершить большие дела. Today, Irina Zelinskaya is getting ready to enforce the law. Бажаю здоров'я, панове офіцери! Бажаю здоров'я! Рада вітати вас в УПП міста Івано-Франківська. Commanding 177 officers, most of them men, this 31-year-old mum is the face of a remarkable transition taking place in Ukraine today. Бронежилети. Обов'язково. Так само не забываем. Пришел такой момент, когда просто появился шанс в моей жизни прийти в новую реформу и прийти именно в полицию. Просто понимание было одно, что я иду работать в систему, которая хочет изменить нашу страну и принести что-то лучшее. 3 years ago, a female commander like Irina would have been unthinkable here. Only 5% of the police force were female, and most of them did desk jobs. Now they're on the front line, part of an entirely new arm of the police that's changing Soviet traditions. Known as the patrol police, their mission is to win back the trust of the public. Эти машины, которые сейчас митингуют, едут, они заехали сюда. Здесь міська администрация находится. Давайте так. Мне нужно, чтобы вы по очереди здесь выстроились и выехали. Вот у нас считается, как бы всегда было, что женщина – это хранительница домашнего очага. И как бы это ни было, может громко звучит, но я думаю, что в большинстве это правда. Do people ever say that women should just be home making borscht? Ой, это блондинка, ты ничего не знаешь, что ты сюда приехала. Поэтому главное к этому относиться. Вот есть такой в психологии прием, эффект зеркала, да, и так вот стоишь и представил перед собой, что перед тобой такое стекло, и этот человек говорит сам с собой. Поэтому просто стоишь, улыбаешься и еще больше его нервируешь этим. Ukraine's police force was once infamous as one of the country's most sexist and corrupt institutions. Known for taking bribes and brutality. It's something that Irina's determined to change. Да, дуже вас прошу, будьте уважні і більше спілкуйтеся з людьми, які приймають участь в цьому мітингу. Добре? Для того, щоб в нас не було конфліктів і ми з вами нормально Я думаю, що між нами точно конфліктів не буде, що все буде добре. Do you have a good relationship with the public here? Мы стараемся понимать друг друга, потому что если я приду с агрессией к ним, они мне ответят тем же. So watching Irina at work just now, it's clear she's a bit of a star about town. People engage with her, she's friendly, they seem to like her. And perhaps that's the sign of the biggest changes that are being made with these reforms. The public seem to genuinely trust Irina. Нужно было что-то менять в этой стране и как-то ее начинать поднимать. И поднимать, я так считаю, с нашими силами. People's trust in the government and the law broke during the 2014 Maidan revolution. The old police, known as the Militsiya, killed more than 100 unarmed civilians. After decades of impunity and corruption, Euromaidan became a bloody watershed event, which left Ukrainians angry, demanding change. It can't be easy then for Irina being at the coalface of reforms, especially when she believes so passionately in them. Вот, как раз мама дала вареники, так как вы и просили. По заказу, вареники по заказу.
украинские, с картошкой, с нашей бульбой. А у меня желание, чтобы у нее сложилась судьба, чтобы она своего принца встретила. Ой, давайте уже есть. Начинайте уже есть, потому что сейчас меня уже тут за кого-то выдадут замуж. Я не знаю, за кого. Single and the breadwinner for her family, Irina's an image of modern Ukraine. She sees her role in the patrol police as part of a much bigger battle to break free of Russia, which is still waging war to maintain control in the country's east. Мы не имели права в своей стране говорить о том, что мы любим Украину, что не надо нам другой страны, что мы сами хозяева в своей стране. Irina's family are from Donetsk. Their home was just 100 kilometres from the contested border with Russia. There, her brother was tortured by Russian separatists simply for flying a Ukrainian flag. И его потом забрали ополченцы в камеру, одели наручники, завязали голову и держали в камере 5 суток. After this, the family fled to Kiev, just as the government announced the patrol police. Irina was one of the very first females to sign up. Знаете, есть такая пословица, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот этот, из-за того, что случилось, этот конфликт, да, мы пошли намного вперед и быстрее, и реформы идут, и я верю, что мы увидим нашу страну такой процветающей. Я верю в то, что моя маленькая частица моих сил, которые я влаживаю в это, возможно, будет последней каплей в стакане для того, чтобы в нашей стране все-таки стало все лучше, и мы стали развивающейся страной. Toast to you. Спасибо. Thank you. Тост за вас. Спасибо. These young female police officers are the face of one of the biggest reforms in Ukraine today. They've got new uniforms, they look great, but just how significant is the change that's taking place? I want to see how patrol police like Irina are being trained. Can they do more than just change the force's image? At this university in Dnipro, the walls of the old Soviet regime hold many Cold War secrets. But inside, thousands of women are learning new tactics, funded and designed by the West. These recruits are the next wave of officers following in Irina's footsteps. Меня зовут Юлия, мне 21 год. Меня зовут Наталья, я из города Киева. Для себя хочу выяснить систему, по которой нам нужно работать с насильством в семье, которая будет работать. A modern police force is a step towards a modern Ukraine. The new patrol police are being paid more than their predecessors. They're also learning very different policing methods. Today they're being taught how to respond to domestic violence call-outs. Книжка по одному пише, а на практиці воно зовсім по-другому. Перший сценарій. Domestic violence is a major problem, thought to affect more than half of Ukrainian homes. But only around 10% of victims dare to report the crime. It's hoped training female officers will help victims speak out. Маємо на увазі, що насильство в сім'ї в нас відбувається в більшості випадках, це коли особа перебуває, скажімо так, в нетверезому стані, в більшості випадках, так? Хто виїжджав, всі знають. Сложности в том, что наша задача не только как бы наказать, но и защитить пострадавшую сторону. 30-year-old Oksana is a former banker and wrestler. And Ilona, 28, used to be a kindergarten teacher.
They're being tested in a simulated role play. As patrol police, they need to de-escalate the situation without using force. Шановний, можна? Жіночка, можна зайти до квартири? Відійдіть, будь ласка. Присядьте, будь ласка. Шановний, заспокойтеся, будь ласка, пожалуйста. Часто такое бывает? Очень часто. 102, визиваємо 103, інспектор патрульної поліції, лейтенант поліції Гавриш, потрібна швидка допомога. One of the biggest challenges for Ilona and Oksana are Soviet attitudes and laws. Domestic violence is seen as a private matter between families. Overcoming attitudes like this will be one of their biggest obstacles. К сожалению, в нашем законодательстве ответственность идет это только исправительные, не громадские работы. Ну, в принципе, это не сильное наказание. Люди этого, правонарушители, они этого не очень боятся. Поэтому нам тяжело. At the Patrol Police headquarters in Kiev, it's changeover hour, and Oksana and Ilona are preparing for duty. Можу із рук покормити, як лошадку. Ти лошадка. Сашка, попитайте 201-у коту і поверху. How is it different working with a woman as opposed to a man in this patrol police? Разница только в том, когда какая-то конфликтная ситуация, где много, там, нужна физическая сила, вот, только в одном, там, лучше, когда парень рядом. Call-outs tonight could range from stolen phones to murders. But domestic violence is becoming more common as soldiers with post-traumatic stress return home from the conflict in the country's east. 252 новий на районі, реєструємось. Всім доброго вечора. The suburb of Danitsa is one of Kiev's worst affected areas. Ilona and her boss Ruslan know it will be a busy night. У нас вчора було 18 викликів. Ого, це за одну зміну. Це мінімум. It's not yet 10 p.m. and they're called to their first incident. Вот видите, стоит толпа людей, там чуть дальше она где-то там гуляет. Ти тварь йобана, а? Ти ж пиздиш, а? Що ти пиздиш, тварь йобана? Ти, сука, в лук'яну, жила, сука, буду жить, тварь! Все, присядьте, будь ласка, жіночко, присядьте, будь ласка. Have you guys been drinking tonight? Мы сегодня только кололись. Обезболивающая нога, вы не подумайте дурного. Ilona confronts domestic violence cases like this every patrol. It's one of 90,000 cases registered in Ukraine each year. Це чоловік і жінка, так, вони між собою посварилися. У жінки порізані віни, але їй надали домедичну допомогу, швидка надала. Так, бригада швидкої допомоги надала домедичну допомогу. Найбільше таки використовуємо як тільки словесні, з меншим використанням спецзасобів, тим паче суворим заходом. As Ilona manages to calm one couple down, in another part of Danitsa, Oksana is called to a standoff between families. Визивав хто? Neighbours have called police because a father was drink driving. У меня день рождения, я выписал. В данный момент факт вождения был
Вы меня лично остановили из-за руля? Нет. Oksana has to make sure the situation doesn't escalate, especially because there are children around. Дося, я должен извиниться за то, что я стою здесь на улице, Дося? То, что он был за рулем. Девушка. Потише, девушка, скажи. Девушка, вы слышите меня? Девушка. Слышишь ты, блядь? Девушка. Ты, блядь, пьяное быдло, нахуй. Сейчас, да, я быстренько уже. The longer it takes to issue a fine, the bigger the crowd he gets. So we've been asked to sit inside the car because the main offender is quite nervous about the camera right now, and the situation is really quite tense. The main offender has turned out to be a known criminal with some drug charges and previous traffic offences. It's really obvious how things in this area could potentially get out of hand quite quickly. How difficult is it to handle these kinds of situations when everyone's really drunk? Складно. Людина не контролює свої емоції. В будь-яку минуту може поміняти свою поведінку, свої думки, все, що хочеш. Вони непередбачувані, агресивні буває. For Oksana's patrol partner Alexander, having a female partner in this situation isn't ideal. Группа поддержки подъехала. Ну вот в такие вот случаи, да, вы спрашивали по поводу напарницы и напарника. То есть в этом случае лучше был бы, конечно, напарник. Ну, с другой стороны, то есть напарница тоже справляется. Every move the patrol police make out here is being judged. Ilona's next challenge is another domestic violence incident at a family's apartment. She knows her boss Ruslan will be watching how well she handles the situation. Патрульна поліція, відчиніть, будь ласка. Відчиніть, будь ласка. Доброго дня. Ви здесь в офисе? Так. Що у вас там? Заспокойтеся, що сталося, розкажіть, будь ласка. Діти є? Так. Скільки дітей? 6. It's a heartbreaking situation. A mother has tried to leave with her daughter and says she's been hurt, but she doesn't want police to go inside. Нас просто це ми вже почули. А ви, скажіть, будь ласка, ви як вважаєте? Це погіршить ситуацію між вами, чи все ж таки дасть? Погіршить, дайте мені дитину туди забрати. Тоді Мені скажіть, вам можливо швидка допомога треба? Давайте викличемо. я викликала таксі, я зніму побої. Все, ви викликали, так? Ну, все тоді. Ilona needs to get an official record of the woman's injuries to involve social services. But the woman is too anxious, Добре, це за вами. and it quickly becomes apparent why. Звернутися, чим раніше, тим краще. Иди домой, не позорься. Так, а це ви, я так розумію, чоловік, відійдіть, будь ласка. Не позорься, у тебя ребенок дома, ты. Не трогай мене. Давайте, Не позорь, давайте Катя, на людей. хвилиночку. Ты посмотри, ты... Так. Можно, да, Давайте на хвилиночку, да. As the woman leaves for a nearby hospital, Ilona and Ruslan check the house for signs of physical abuse, but find nothing. Unless the woman files a statement, they're powerless to take any action. How do you think Ilona handled that situation? Як я думаю? У мене чудова напарниця і вона на висоті. Дякую. Людина, яка вміє дуже гарно комунікацію построїти з людьми, як із правопорушником, так і з, скажімо, з потерпілою особою в якійсь ситуації. Despite the good work of officers like Ilona and Oksana, the reforms have a long way to go if patrol police are to respond effectively to gender violence and help change this country's future.
Ukraine remains the most corrupt country in Europe. Change will take reforming not just police ranks, but the country's laws, prosecutors, and social policy. And it's a 26-year-old woman who's taking it on. Хотіла б сказати про те, що всі, хто знаходяться сьогодні в цій кімнаті, я сподіваюся, розуміють, що домашнє насильство – це злочин. Для нас це константа, з якої починаються всі інші види насильства в суспільстві. Anastasia Deeva is Ukraine's Deputy Interior Minister. Having worked her way through the ranks of the very ministry that once ran the old Militsiya, today she's rallying female decision makers to extend gender reforms beyond the patrol police. What's the most frustrating then for you in your daily mission to overhaul this giant institution? The system is changing. This is why I think it's too early to speak about like, how do you see, what do you think, and what happened. We have a very unique chance to change our country, and we need to do it right here and right now. Some people say that you've just created a kind of parallel police force alongside the old one, which is still very much business as usual. Is that the case? You can't change the whole system, a very big law enforcement system, in one day. But is it a pretty face and a nice smile and a new uniform enough to really tackle corruption? But that's not about new uniform and smile only. Because if we're speaking about patrol police, previous GAI, which was like traffic police or road police, they were the most corrupted institution in whole Ukraine. Patrol police is zero corruption. Maybe not zero, they're always like, I don't know, 1 or 2%, which is always in any country. But it's a dramatic change. You need personalities, you need strong personalities and individuals who will carry on and continue with all those new reformative values. I believe that injection has been made, and now it's starting to work. Ставим телефони на беззвучний. Стакани будуть післязавтра. Back at the patrol police headquarters in Kiev, it's graduation day. And after 2 years of service, it's Oksana's turn to rise through the ranks. Лейтенант Кordonska для отримання чергового звання прибув. Вітаю вас з черговим званням. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Старший лейтенант поліції, управління патрульної поліції в місті Києві, департаменту патрульної поліції. And how does it feel to finally become a senior lieutenant? Чудові відчуття. Старшим лейтенантом ще не була. Пробую, як це буває. When this program began, just 19% of Kiev residents approved. 1 year on, thanks to the work of women like Irina and Oksana, trust in the patrol police has spiked to 60% and continues to grow. But everyone knows reform is a very long game. Изначально, если у нас была романтика о том, что все будет классно, но мы вышли на улицы и столкнулись с реальностью, что не так все хорошо, как мы изначально себе думали. Хорошо, что она началась. И только кропотливая работа нам через некоторое время покажет, работает ли она, эта реформа в итоге.